Hello, what's up, beautiful people? What's up, beautiful people? It's another day, another banger. Another day, another banger. It's another day, another something small. 91,000 people are watching Citizen TV right now. 91,000 people. Look. 91,000 people are watching Citizen TV. Bro, they fucking wasting their time, bro. They fucking wasting their time. I'm having dinner, Fanta, water, and rice and beans. And you can't even house Hello, I'm back. Kwenye nanijua from TikTok unajua nikisema niko upstairs na maanisha nini, like naishi kwa loft and napanda ladder ndio nifike kwa bed yangu. Si bed, yes kulala. Anyway, let's get straight to the point. So, let's watch this. My name is DIANA CHEBET ADVICE. Nilisoma my sorry. Natoka K6 na nilisoma nursery. After hapo nikaenda Moi University Primary School. I got a 14 in my KCSE. Can you see? Nikaitwa St. Bridget's Girls High School Kinini, Kitale. Let's listen to her. Let's listen to her. Urea charcoal serum, clinically proven to reduce pimples and acne marks, approved by dermatologists. Nikasoma, it was very challenging. Kwanza unajua ukitoka class 8, it's like I was number 1. Nursery I was number 1. And then kufika high school, it's like umepatana na watu wenye mko on the same level of brilliance, you know. Everyone is bright. So it's kind of hard because instead of things coming automatic to you, it's like now you have to struggle to study nini. If you're struggling to study, you aren't smart at all. Fuck it. But nilishika, imagine, like, oh my god, it was really hard, but finally nilishika, and by the time we catch up after COVID, but I studied, I managed to get an A of 82 points. After Form 4 Sasando, I remember my last holiday before niende shule. I was talking with my dad, I can you know what, if you get like an A and a minor, we're going to apply when the MIT. And I've been thinking like, nataka kwenda US kumwona. She's smart. Ukiwa high school alafu naona hata napiga mapicha ukiwa majuu. She's smart. We were like, oh my god, nataka kwenda majuu. Sasa hiyo ndio the thing. Nakumbuka mwenye bilango nito gift high school kwa sababu aki jana majuu after high school alikuwa anataka kwenda Netherlands huko Australia. That's her story to tell. Anyway, majuu was the thing. So at that same time, tukiwa Form 4 na sasa Lovina na apply na bilango high school. Nilienda majuu high school. Nilienda majuu high school. Alikuwa anataka kwenda you know what, after Form 4 na apply. I got an A of 80. So inaitwa cancer
So, after waiting, mind you, at this time, to do anything about to apply kwenda majuu. I'm going to try to take accountability for everything because I've been as much as a teaching human being, we like blaming the other person for, you know, if we disappoint at me, okay? We like blaming other human beings for like the mistake that we make in me. I'm going to take all the accountability. So I blame myself for not doing enough research. Yeah, after joining this stuff, because you know, write a personal essay about myself. I'm like, I don't even know myself. What do you mean write a personal essay? Sikuwa najua personal essay inafaa contain me. Anyways, you applied cancer. I didn't get. Okay, so as you have listened to her, let me criticize. I'm the biggest hater. DIANA CHEBET, I'm your biggest hater. Look, this is not personal, stick it to personal. I feel like umepatiwa validation mingi, umepatiwa a lot of love, and lazima ni balance this equation, so I will give you hate. Pole, but it ain't personal, so don't take it personal. I ain't taking it personal. Hii ni beef tu nimeamua kutengeneza. Look, like unajua, I haven't really learned more about you, but I've read through the comment section, and most people, ni madem by the way, madem na watch sana. I don't expect maboy wa watch, because maboy watajam. I'm the only person who can be true with you. I'm the only gentleman who can really talk to you and really try to understand your perspective. And wacha nikwambie, I'm your biggest hater. Why? Because you are talking the truth, bana. Unawa support. Kama kuna msee mwenye amekaa ki advice young girls, you got the lead. I give you that. By the fact that you have 3.1k subscribers, it is so disappointing. Like, you mean to tell me kumbe si mimi hata mimi peke yangu nasikia vibaya. Sikia, around 50,000 people have watched your video from last month till today, and you only have 3.48. That is a big joke. If you're watching this live stream, go to this channel. DIANA CHEBET. Usisubscribe kwa channel ingine. Walichukua as I think it must be 15. They were like, you know what? Tunataka cases applying inaitwa Mtafute. Look for her channel, whether you're a girl, whether you're a boy. Look for her channel, subscribe. She's really pushing Kenyatta, the CS wa Kenya wizifanya. And she's only, I don't know, around 22, 23. That tells you a lot. About this young generation that is coming up. And by the fact that she says that she manifested everything and she loves Jesus, what the fuck, bro? Let me go and drink some water. Did you really understand what I was trying to tell you? Look for her channel. Look for her social media platforms. I know she has a good TikTok.
Najua this YouTube ina taking so long kupata traction, but I think she deserves better. But the fact that she scored I don't know, a B plus, a minor, I don't know, kwa KCSE, and she wanted to go to MIT. That is the story I'm getting. By the way, this is the first time I'm encountering a Kenyan girl who makes sense. Out of the I don't know, 27 million females in Kenya. When I use females, I don't mean to be red pilled, but the way people act, then they are entitled to that title, and they deserve to be called females, even though in a car. Let's listen to her. So ESEP na program ya the wife of Mike Bolit. We applied ESEP, 12 of us, we got in. But I think there was some lack of funds. I've never really understood, because our parents were like, yo, mbona watoto waendi camp, mbona julikuwa tuende camp kutrain SATs, kutrain kukimbia juu pia kukimbia inaweza kuboost. Kwenye SAT ni exam fulani unafanya, ni kama IELTS wa Australia, so SAT ni uko na math English ndio join a university in the US. So we were supposed to go for camp, to practice, but it never really happened. I think kulikuwa na whatever. So imagine we had to create a WhatsApp group ya ESEP. Then we were going to tunasainiwa at the SAT, like fanyeni SAT hii time, you're going to apply CG and division, regular division. Niko like, what the hell is this? Like, nishapata grade, mbona mnanisumbua sana na masijui vitu gani? Na at the time, I was actually going through CG a breakup. Sasa, I'm a ball. Kama you're still watching this, go and unfollow her. She doesn't deserve it. Ametoka kwa topic ya maana, amended to some other kind of bullshit. And I don't really understand why. Why somebody who's so brilliant anaweza fanya kitu kama hiyo. But lakini makofi kwake. She deserves better. She deserves better. I know she's doing well and okay. She deserves better. But I feel like nikianza kumtetea sana. Watu last time nilitetea ule mwingine mlianza kusema sijui and then umeanza kutake their side. I'm like said gani tena. Obviously the entire society itachukua side ya females, but haimanishi credit isipatiwe hapa nilafaa kupatiwa. So again, to really understand about the game of social media and streaming, we have to understand how the local people are doing, how the local streamers are performing. Because if you try to compete with these mainstream streamers like Aisha Speed, Kaisenat, maybe they are these big people when you want to stream kitambo, and they have built a very big and massive following. And I'd like to think they are positioned there by the Matrix or something. Okay, let's look for this guy called the Big Bad Ogre. The Big Bad Ogre. So listen. To sequence judgmental, we first listen without criticizing, and then tunaanza kuchambua. Because I feel like
when a feminist meets a misogynist, hawataelewana. Someone, one of them uses logic and the other one uses emotion. So I feel like these people will never really understand each other. So that is why I'm here. Me ndio kama referee. I'm the medianist. So let's listen to this nigga. So this nigga has controversial views. Ni a perfect misogynist in Kenya. You see the likes of Andrew Tate, Andrew Kibe, but this nigga sasa yeye ana criticizing his social media influencers, especially females who talk about relationship, dating and all of those bullshit. So this nigga alianzanga chini sana, but squeeze again traction because the red pill community inaendelea kukabigi. But I'm not saying that I'm not red pill ama sijui I'm supporting feminists, but I feel like kila msana deserve chenye deserve like hii kitu yuko dominated, si kila kitu yuko black and white, kuna shades of grey hapo katikati pia tunafaa tuiguzie. But ain't nobody coming out taking responsibility and accountability talking about this shit kama saongelea. So that is why. So let's listen to him. I hope mtamuona fiti. Niko na vingine za nishangizanga na Pull up, nigga. Pull up. Just pull up. Big bad ogre. attention will be the end of some women. But to be honest, sometimes you cannot blame the women. You blame certain type of men. Kwa sababu, why would you ever go on a date with a woman like this? I'm just coming back from a date. Hakuna kitu. Ipo kwa kitanda nimechoka. So this is what I'm talking to. And the funny thing is that this guy is handsome. And it's like Shangaza, I attract handsome men. We don't care. By the fact, this nigga mentioned this video na violence. You see, the first thing amesemaje, makosa zingine hauta blame wanawake. You just have to blame the men. Why would you go on a date with a female like this? Hiyo ndio question amepose hapo mbele. Hiyo ndio question ya kwanza amepose. So, okay. So this chile na this nigga ndiye anajitanga the bad ogre. Wewe sasa umsema na asi mbaya lakini. So, let's talk about chenye iko, si ndio? This chile nishamuona on TikTok sometime back nilikuwa na scroll. So she was talking the long story short before tuingie kwa hiyo video. This chile was talking about she went on a date with this guy. So I don't know, this guy akamwambia sijui nikupeleka kwa nyumba atakusmash, when I buy food lazima nikusmash ama something like that. Alafu this lady ako now you know I ain't doing that shit. Alafu that nigga akasema okay, kama I'm not smashing you, I'm not buying any food. Then this chila amejama akaenda table nyingine, akaenda akachukua akanunua chakula huko yake akadishi. So like that is the whole point of this video. I think hiyo ndio video nimewatch, but I don't know kama kuna clips zingine. Let's listen. Picture is where when I get to know them, I realize wakona shida. And I need cleansing because this is a fucking pattern and I'm tired. So this guy, So you believe the men are the problem and not you? Because if there's a pattern in a manisha clearly, problem is not them. It's you. Isn't that this code that says you attract who you are? Unfortunately, actually she attracts who she is because who they mahali. This is a very handsome woman. Kuna urembo hapo. Alafu mimi tu nikiingia tu date ama mahali tu ni kwanza septum piercing. Najua hapa ni red flag. Hapa hivi ni mtu amekuwa
Tikabu semetoja mani tobet drama najua tu ni mtu akona feminist mingi akona tu toto mingi either pia ni dragadi mimi sizi hapo hivyo tuongee kitu yoyote watu wanatuko na septum I don't care ni hapo tu already najua alafu unaenda date na jemte maandi hivi unaenda hapana you attract who you are literally and attract who she is ama who So basically so sijui nianzie wapi nimalizia wapi. This story ni refu. So this nigga he's saying that Ochira kwa handsome. Okay, to be honest, hata mimi nilikuwa for the first time nilisikia hii video akaanza alisema unajua je, you know me attract handsome men. You attract handsome men. Okay, Simba. Let me not criticize sana. But sasa let me ask you, Big Bad Ogre, what is your problem with females? I know you are una make perfect sense, but kuna that level of exaggeration unafika, and then like I'm like you attract what you are. True. This is another one. I can't reach. Just listen. yeah you get the point right Yendo nimesimamisha by the way. I was walking, minding my business. Akapiga honi, he was driving. Akanambia he's not from around here. Can he get my number? Blah blah blah. Nikaona anachama anakaa vizuri. Nikasema okay, you can get my number. This was last week. Ilikuwa lini? I think ilikuwa last week around Wednesday. Okay, so acha tujaji lakini look at this guy's face. Mwangalie. Mwangalie. By the way, tili yake ndio ile huko nyuma. Kama mnaweza msupport, ni msemo mwenye ako true sana na chenye anafanya na naamini chenye anafanya. Mimi sijui mbona hivi na kwa hivi. So msichana anaongelea ni huyu. Sijui mbona hivi video naruka, hopefully itakuwa tupo, but for now I won't stop it to check it out. So, or should I? Should I check it out? So let me check it out as I continue to mark them. So, what do I think? I think that kila msee akona chenye anaamini. And this chile alikuwa anaamini that she deserves everything in the entire world. According to story part tumefika sahihi. So like see it like akumbaya, but the story pale tumefika, she's like, okay, I went out with this guy because he was handsome, so he wanted to give him a chance. So this chile hana shida na yeye, but this nigga anaanza kumcriticize hata tujui. Maybe akona reason, but trying to really understand why Msel is present, why that why that chile presented the point the way she presented it. You have to really understand that emotion, because unaweza pata hata ni plot twist. Unaweza pata rafiki kwa mwisho a change shughuli. That's why I don't want to criticize anymore. So let's see how it turns out. Now, but it is getting more fun. Yeah. So before you point in this, Sana, I want to tell you something. Sawa? Ikekuwa it's an ugly guy. Mwenye alimfinyia honi pepe, akamsimamisha, akamwambia he's not from around here, anataka namba yake. Ingekuwa different video. Ingekuwa totally different video. Nataka mwelewe hiyo point. The only reason this guy got a second chance is because he was what? Attractive to her. This woman found the guy attractive. Ndio maana hii video tunaiona. Ingekuwa another totally different video. Okay. So unajua this video nilikuwa ni make, but sikuwa nataka nikae too logical, because kuna mtu already ako too logic na kuna mwenye ako too emotional na ako delusional. So mimi nilikuwa nataka nikae middleman, niseme pale msa amesema ukweli na pale ameegemea point moja. So this guy ako na point hapo. Listen.
Mnajuanga tu venye nakuanga. What is wrong with men? Just because you believe you have a car, you have money, you can just hoot kwa strangers, kwa streets. Shame on men, their audacity. We know those two cheap women you get to deal with if the man was ugly. And she was not attractive to him. Hiyo ningekuwa narrative. But side the guy was attractive to her. Tumepata date number 2. And not only tumepata date number 2, tunapigiwa story venye hana hii. You can imagine mtu anaendesha gari. Watu wengi afford gari hapa nje. Niko shopping mtu akona nyumba yake nzuri. Remember she said she was from a date. So this is a man who's financially able. But according to her, ni mjinga. Anyway. So what I will have to advise this ogre ni ogre ama nitamuita Big Bad ni that woman was acting in her feelings. Women act on their feelings, and it is not a mistake. Na ufai kuwa judge on that because that is their nature. Venye pia uko so logical, kuna watu wanakanga kwanza, kuna watu wengi wanakuchukianga sana venye unaongeanga hizo vitu. A lot of people hate you, let me tell you. And those people wanaweza kaa wanaume, wanaweza kaa wanawake. No. Because the society naelewa your point of view. The society inajaribu kufeminize mwanaume, and you have a really good point, but I think I won't judge that because we really understand that it is their nature. Story bro. Namba tukaongea, tukaanza kuchat, anapiga simu, vitu mtu anafanyanga. And I was like, maybe nitatoka soko. And because I've been busy and he's been busy, so kumbe mama ako soko. Anataka mtu amtoe soko. Okay. Tukaamua tutapatana. Nikasema ni sawa, nilikuanga Ufaka. Nikasema nitoka Ufaka, nitakupitia. Akasema okay. So after Ufaka kiguna njia mpaka wapi? Kwa restaurant, okay? So ile nimefika, akaniambia I look good, nikamwambia thank you. Then he proceeded and asked me if I am going back home with him. Nikamwambia why am I going back home with you? Kwani mimi sina kwangu? I'm not going back home with you. He laughed. Akasema oh, why? Nikamwambia because I have to. Okay, so acha tuingie saidia huyu. So alimuuliza aje, are we going back home? Like jamaa kuna gari yake, amepiga shughuli yake fiti, by the fact ushamwita mjinga na wewe ulikuwa unatembea, hauna gari, unaishi kwa rental, una nyumba yako, but yako na nyumba usho. Okay, you know what? I have to take you home. I like you. You didn't have the audacity ya kurudishia vibaya, like kwani una kwako. Okay, but that ego na entitlement, it is on another level. To do. And Miss Kwanipanga, I can bet I thought after the date, nikamwambia now that's where you're wrong. Setting ni mjinga. He's not dumb. He just doesn't know how to play the game. It's not that he does not know how to play the game. No. Paul, I even let me speak. It's because he's used to getting away with such whatever. Remember ni mahandi. Exactly. Umejirekebisha. Nilikuwa nikubomoe vibaya. Kama mimuona mahandi, kuna made mwingine 700 mimuona mahandi. Kumbuka kona gari, kumbuka kona ganji. So most probably this guy does not have to do too much. Na wale made wamekuwa before. Na possibly wacha niongeza kuna point umemiss. Possibly mashauri wenye asha meet before walikuwa much better. Najua pia sometimes unaangalianga mtu unarushia game. You can't waste your game on ulimsema ako handsome. Okay. Like you get, like this man does not have to struggle. As let's make a palette and pick up lines or build swag or build vibe. Ideologies or garbage. Because the women before have rewarded this man for the lowest of effort because he's handsome na hakona ganji. True. Let me ask you females.
najuanga video zangu mingi zimedominatiwa na you females. So what else do you want from a man? What else do you want from a man? I know some of you might be saying that, okay, Uchile ali act out of line, maybe ako so entitled, maybe sijui, like unajua kuna kila mtu come up with a different background na kuna venye amelelewa. Some other females wanapenda kupatiwa attention, maybe juu hawakuwa na father figure kwa maisha yao. They need that masculinity. Na kuna wengine hawahitaji, naona wanataka kutritiwa sijui aje. But in the first date, I know kila mtu alikuwa out of line. In the first date, what do you expect? Leo hadi hapo mzini. Tuendelee kidogo. You thought, ulifikiria, did you ask me now? Kaanga basi, if I'm not going back home with him, he's not buying food. You can do this with your big head. You think I came here for food? You think I cannot buy myself food? Umesikia niko njaa, ukiangalia this big price, you think I'm hungry? Nikamwambia no, because you think I am hungry. Now watch. Nikatoka kwa table, nikaenda table ingine, nikaambia uende nilete chakula na mjazi hapa nikule. Nikakula, nikachukua cup na nikarudi home. And I was like, so you want just because of buying me a plate of food, nikufuata nidini? Tunajua amekudinya with very much less. Okay? Now here's the thing. I also want to teach you the lesson ya leo as we proceed. Never give a woman a reason not to fuck you. Okay? Never give a woman a reason not to fuck you. So, within the first 5 minutes, they know if they're gonna fuck you or not. Never make it easier for them. Unanipata? Na niko sure, you know they meet. These are mid bitch. Na uni mtu ametoka pengine kulewa. Kumbuko ni dema mtoka alfaka. Sijui kama you host alfaka, but uni they meet. Na mpuki na tuviu, na fapi ujulize ni masangapi wamekutana. Unanipata? Kuna mademi, after a certain point of time ukimuita, unajuaga tu hapa. It is a slow day. Hii kwanza nataka kuificha. Hii nataka kuificha, nataka kumake sure nimepigisha machuo, nimeingiza mashimo zote, nisionekane na mbogi. Nisionekane na nini mbogi, slow day. Leo nataka tu bichi yangu ikuwe wet. Na ijalishi pengia shimo gani. Na ndo hii hapa one of those two shimos. But Yo, that is totally irrelevant. The fuck do you mean? Look, kila mse akona venye anaweza get away with it. Unaona, tuseme kama watu kama kuna, okay, wacha tutumie example nyingine kama wasanii. Kuna wasanii wenye wanaweza fanikiwa through kukaa watu wazuri, tuseme kama kina Tupac na kina Biggie, kina Snoop. Na kuna these other people wenye hawapatangi vitu kwa urahisi because like kuna watu kuna personalities zenye hawapatangi chenye wanataka, so they have to use other tactics ndio wapate. Manipulation ikiwa one of the biggest techniques. Sasa kujuaje this shimo iko na ka following internet. Sasa mademu wengi nataka kuambia, acha tuambie point. Kuna mademu sipeleke date. Kuna mademu nafaa kujua background. Unafaa kuelewa kwa sababu one bad moment, one bad experience umekuja kwa content. Next thing you know, hata sijui pengine ngenda taanze kuandika number plate yake. Jatafula, and he had the audacity to call me and tell me that I'm too proud. Sasa alikukol kama umekaa pale ukikula mafuta umemaliza kama kujipeleka home ndio kupigia. But it's just a guy who has been rewarded for the minimum effort by women just like her. No man ungesema believe this is how anafaa kubehave. Unanipata? Ni kama tu mademu wa super unlike dem hapa. There's a way they behave because they've been getting away with so many stuff. Mademu wa super do not need to have personality, do not need to have game, do not need to have anything. They rely on their beauty.
hawanaga hata jokes kali, wanaga hata vibe kali, wanajua tu ni warembo, na because ni warembo wanafanywa vitu mingi. So unapata kama demo wengi useless, wengi warembo wanakuwa useless because wanaga waje kwa put in a position of useful. Ina make sense? Any part. Standing up for myself is being proud. Yes, I'm proud. I'm a very proud woman. This is what men do out here. They just want to fight you for food. They don't even want to. Bah, another point. So, mimi kama judge lazima nikague. Unaona, some people say things not because they believe in them, but because they want to create attention. If you want to get the highest level of attention unaweza pata, talk about contradicting. Talk about controversial topics. Kama hii. Alafu, you don't have to target a specific group of people because what you need is attention. Kutoka kwa mtu yote. So what will you do? You'll generalize. This nigga, the Big Bad Ogre, hata kuwa na intention za kutengeneza video yako, but since you generalized, then he has to talk about you. Lazima ajivalidate. Juu yeye mwenyewe ako insecure. You don't follow your name. Wakudini tu chakula. Msichana mrembo utadinya mpaka utachoka. Now what I'm going to do is to get myself an electronic boyfriend. Ingine tu mzigi strong. Nipigange tu hapa ndio nijitengeneza kwa I am not. Muangalia. Look at her. Look at her. Yeye pekee sasa huyu ndio tunavaa kuita the Big Bad Ogre. This is the Big Bad Ogre. Yo, supporteni umse. Ndio till number. So where were we? Have a lovely day. Tunatuongea tufanye. We're supposed to be like, no, please, usidunue electronic boyfriend, please. Unde mametoka mapuzi, bye. Do not, please, save us. We still need you. Hatujali. Nunua electric boyfriend, nunua watery boyfriend, nunua airy boyfriend, nunua yote, magnetic, buy zote. Hatu give a damn. Kuna mtu anajali, hakuna pek tu tuna miss out on. Kuna kaini mtu mwana ufala utakona nene ujidinyagi huko kila siku. Tulijibaya chakula, na suka jilipia uba. Sasa tunajibaya nini ujidinye. Utakomedi. Damn, watu wako so bitter hapa nje. Nani aliumiza huyu mwanaume? Someone go get this nigga pussy. Because this nigga is so bitter. Especially this. Do you have a personal vendetta with this woman? Last time we have a discussion kidogo nipige junai riba. But, okay. So, nina kumotivate. Like, what that level of validation, like somebody on the comments up where talking kwa comment section, go and look for this nigga pale anapatikana. Someone bana leo ni Tuesday. Someone amtumia hata viewers. This nigga is so bitter. He's so bitter. Someone help me out, bana. Ndio sana. Kuna kitu mtu anamisa out hapo hivyo. Na ujebo ni fala. Najua fala huo boy nimefanya tukakuja kuongelea hii video. Ni fala watu wengi. Madimu wengi unaonaga hapa internet wanakuwa na kiburi sana. Wanakuwa na kichwa sana. Ndio hizi following wako nao na zile DM wanatumia na zile messages wanatumia. Sasa wanakuja wana Bwana kuuliza. Ngoja. Sijui, are you teaching people? Are you criticizing? Like, what is your big, like, nini aim yako? Agenda yako ni gani? Agenda yako kubwa ni gani? Are you educating young men on how to survive the streets? Ama like, you just want to validate your feelings and the way you perceive the world? The reason why I'm asking this is because I feel like, okay, look,
kama uko red pill, then you really understand how the society works. Tulikuanga na, okay, let's say this. Men give attention to get sex. And women give sex to have attention. That is how the economy works. But sasa social media and these social platforms, tangu zikam destroy a lot. Especially Tinder, Snapchat, na Instagram. In the video ya kwanza actually nimeona ya TikTok inaongelea about this kind of stuff. But you should understand that social media iliharibu a lot of things. Sasa you utapata like kama sasa kama kuna 100,000 followers na mostly ni men, video zake zote zimelekiwa na wanaume. Na sasa msha cut off like hiyo the economy kabisa isharibika juu ilikuwa sex attention sex attention sex. But sasa kama hakuna sex hapo katikati na anaweza pati attention directly, what do you expect? Si atenda ndio boyfriend wa electronic boyfriend, hair boyfriend, botany boyfriend ajinini kwa nyumba. So what is your point? Like me get what you really trying to imply. And they are very important. They are very, very, very important. But they are important. What do you bring into society? Criticism. Hate. Mpende venyako. Na kama wezipenda hivu mwachane akai. The Big Bad Ogre. They are movers and shakers of the country just because wako na following TikTok na following Instagram. Sasa ukidinga madem kama lazima ujue, alafu ujue madem yote anajidisplay internet, unajua tu shughuli anapiga. Nimetunika kwa najua kuiba vizuri. Hakuwa najua kuipata vizuri. Cause amekuwa rewarded before by kufanya the list. Bro, unatuangusha. Aenda by hizo electric. Na make sure anatuposize. Sasa watu wameanza kuniboss, kiza. That nigga hakuwa anajua anakuja kuaniku online. Na kama alikuwa anajua, hangeenda kufanya vitu kama hizo. Do you know why most men squeeze that are approaching females? Because of the same mistakes. Like, trusting someone ni kitu kingine hapo ngumu sana. Especially kwanza stranger. Na alafu mmekorofishana naye, hata ujue anatoka wapi, ujue story zake. Na a message to this chile is that, okay, so umemwanika, si ndio? Ukamuita mjinga. Na kesho kutwa tukikupata sasa uko ndani ya gunia umetupa pali fulani, itakuwa ni fault ya nani? Obviously tutajua ni alifanya hivyo. But who do you think atafika kwako wa kwanza? Atatangulia kufika kwako. And then the police later on watakupata baadaye. Lakini after ashafanya chenye alikuwa anafanya. No. So be careful. Social media is a tool. Ina iko na benefit na disadvantages zake. Try to limit it. Try to use it carefully. And the Big Bad Ogre, you might think that you wanna defend umse, but you don't know how intimate alikuwa anataka ku get with this kind of girl. Na hiyo inaweza kuletea shida in much that like vitu zinaweza kugeuzia. Like usiwahi ingilia maneno na watu wawili. Kesho kutwa utapata ni wewe uko kwa hiyo situation. Si ati uko kwa situation juu wewe ni your red pill utaikaa kwa hiyo situation. Maybe ukikafala. Lakini cha anasema don't you dare. Don't you dare cross the line. Nidwambia hizi ukiona tu septa pia ngini mtu akona do ni atakona shida kitatome. By the way, wacha nikwambie kitu tena before nisahau. The last time niliwatch video yako, niliona uliguza mapua alafu ukaweka kidole kwa mdomo. Uliguzanga mapua ukaweka kidole kwa mdomo. I get it, mbona uko bitter sana na wanawake. Maybe that is the reason.
Kwa msafi kidogo msee. And trauma. Akaelezo trauma zake kwa jidinyagezo ni electronic zake ni trauma zake huko. Utakuwa nasaidia dunia sana. Utakuwa na save a lot. And baba, pia mimi niko red pilled. Mimi I really understand females sana. That is why I don't engage sana with females, because I understand them. Red pill ni kitu mzuri, but don't be red pilled alafu ukae so bitter with it. Have that knowledge, uitumie kama a gentleman. You are the one who has trauma. Wewe na uko na trauma, hadi inaonekana tu kwa macho yako. Acha nikuonyeshe. Remember bro. Kesho kuto ukiwachi, acha nikuonyeshe. What give her? Angalia. Umeangalia wapi sasa? Angalia tu macho zako. Hata do you believe what you're saying? Woman are reason, especially on the first day not to fuck you. Already now. Upogele na question, usi make it easier for her. Are we clear? Alafu unajua kuna video ilikuwa niwapostie hata kuonesha ni venye hili ni udhi sana, nikasema ni address kwanza alafu tuikiko video nyingine ama vipi. Ilikuudhi. Wacha nimalize pia mimi video nikisema hivi. Kama ilikuudhi, that means like uko na shida fulani, then you have to heal it. Like kama umepata mtu akifanya chenye anafanya ujinga zake. Sema kama ulikuwa unatoka tu unatembea, alafu upate msana anaokota uchafu anakula. Itakuudhi aje? Na ni anakula, si mwili yake. Na maisha ni yake. Na kila kitu anafanya ni yake. Itakuudhi aje? You have a problem. Go and see a psychologist. Go and see a therapist akusaidie. If you can't afford a therapist, I can offer you free services. Tafadhali. You are a good man. And I trust you unasema unamaanisha chenye unasema na ni ukweli kutoka kwa moyo wako. Lakini the way you're framing everything, don't you ever hate somebody because akona different opinion than yours. So, thank you, man. Like, comment, subscribe. Peace and love. Peace out. So, how do I finish this video? How do I finish this video? I will finish it by saying, kila msa kuna point yake anataka kumake, kila msa kuna options zake, kila msa kuna opinions zake, kila msa kuna maisha yake. You just have to stay on your lane. Na kama you can't stay on your lane, don't hate someone. Just criticize kama mtu ako mature. Unanipata? Kama mtu ako mature. Nime notice some mistakes kutoka kwako na nime notice some mistake kutoka kwako na nimezitaja. Nime notice kutoka kwa huyo mabe na nimezitaja. So basically, with this information, peace out.